നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ ടോക്കിംഗ് ടു യു. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഐ ആം ഡോക്ടർ പ്രദീപ്, മെഥിൽ പ്രദീപ്. ഐ എം എ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് ന്യൂറോളജി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 30 years. ഇതിൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ് സംതിങ് വെരി സ്പെഷ്യൽ, സംതിങ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദി പബ്ലിക്, ഫോർ ദി കോമൺ മാൻ ആൻഡ് ഫോർ ദി ഹ്യൂമാനിറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേരിയസ് ഡിസീസസ് കുറേ കാലങ്ങളായി നോക്കി വരികയാണ്. ഇതിൽ ചില സൂക്കേടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഐ വാണ്ടഡ് ടു know whether this patient is going to develop this disease in the future, the near future. കാരണം ചില സൂക്കേടുകൾക്കൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻസ് ഇല്ല. ഒന്ന്. സെക്കൻഡ്ലി, ചില സൂക്കേടുകൾക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്കത് അതിൻ്റെ ആ സൂക്കേടിൻ്റെ ആഘാതം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ചില സൂക്കേടുകൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് നമുക്കൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും കാലത്തെ പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം ഐ ക്യാൻ വൗച്ച് ആൻഡ് ടെൽ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു ഹാവ് സച്ച് എ തിങ്. ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ജീനോമിക്സ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് വരുന്ന സമയത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന് വരും, വി ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, എക്സ്റേ എടുക്കും, ECG എടുക്കും, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എടുക്കും, ട്രെഡ്മിൽ ചെയ്യും, എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ സൂക്കേടുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പറ്റും. ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ, കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഹൈ ആണോ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൈ ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ either by lifestyle modification or by medicines we try to correct the problem. ഒരാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. യു ഷുഡ് ഡു എക്സസൈസ് റെഗുലർലി, യു ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ഗുഡ് ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് പറയുക. But I will say that after a long stint at the medical profession, ഇത് രണ്ടും മാത്രം പോരാ. ഇതിലും ഉപരി പ്രോബബിലി ഉള്ളത് ജീനോമിക്സിനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ്. ടെൽസ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് ഡിസീസസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സഫർ. നിനക്ക് ഏതൊക്കെ സൂക്കേട് വരും നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ജീനോമിക്സിനെ പറ്റി ശരിക്കും നമ്മുടെ DNA സ്ട്രക്ചർ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ജീനോം? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ DNA. ജീൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് DNA. സപ്പോസ് യുവർ DNA സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാൻ, സീക്വൻസിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അതിലെന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അതിലെന്തെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് certain diseases. You can predict that well in advance. അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഡിസീസും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ മോഡിഫൈയിങ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, മോഡിഫൈയിങ് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓർ വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ. ഓർ സർട്ടൺ ജീൻസ് ആർ കോൾഡ് റിസസീവ് ജീൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു റിസസീവ് ജീൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് മാരിയിങ് ഫ്രം എ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് ക്യാരീസ് ദ റിസസീവ് ജീൻ, സോ ദാറ്റ് a disease will not manifest in the child. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ചില ഡിസീസസ് ഉണ്ട്, ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് വിൽസൺസ് ഡിസീസ്, സ്പൈനോസെറിബെല്ലാർ ഡീജനറേഷൻ. ഓൾ ദീസ് ഡിസീസസ്, ഇഫ് certain neuropathies, if we know that the genetic structure of the person, we could have probably prevented the development of the disease, or the siblings getting the disease, or the children getting the disease. So with this is one aspect of genomics. That means നമ്മുടെ genetic structure decides what sort of diseases which we are going to get. അത് മുമ്പേ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്,
നമ്മുടെ for example sedentary habits വന്നാൽ you get certain diseases. Similarly, if you are not physically fit, you get certain diseases you get. But ultimately this is actually the genetics which decide which disease you are going to get എന്നുള്ളത്. And secondly, നമ്മൾ സൂക്കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂക്കേടിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും. എല്ലാ മെഡിസിൻസും എല്ലാവർക്കും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ സ്ട്രോക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ. ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 100% എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഇത് മെറ്റബിളൈസ് ചെയ്യണം ബൈ സർട്ടൻ എൻസൈംസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ എൻസൈംസ് പ്രസൻ്റ് അല്ല. Unless and until you know the DNA structure of that person whom we are giving the medicine, we really don't know will not know whether this medicine will work in that patient. So അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ആ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ he can get a stroke because that medicine is not effective in that patient. This is one of the very common things which we face. So if we do a genetic study in these patients before prescribing this medication. So in this regard, so now you understand how important is this genomics. ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയണം. അതല്ലാതെ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തു, അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് എഴുതി തന്നുമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡിസീസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ മരുന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് because that particular person is not having the medicine, the enzyme to metabolize the drug properly to make it into an active form. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനൊരു ക്ലോപ്പിഡോഗ്രലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാതിരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിൻ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ഫോർ ലോവറിങ് ദ കൊളസ്ട്രോൾ, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ബട്ട് സം പീപ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് because their genetic makeup makes the drug ineffective in them. സോ നമുക്ക് അവർക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനത്തെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, ഏത് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അവരിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ, പ്ലാക്ക് ഫോർമേഷൻ ബ്ലഡ് വെസലിൽ കുറയ്ക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി ജീനോമിക് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു, നമ്മൾ ചോദിക്കണു ജനറലി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സൂക്കേട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് അറിയണതേ അവർ പറയുള്ളൂ. ഒരുപാട് ആൻസസ്ട്രിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ അവർക്കും അറിയില്ല. മേ ബി 1 generation or 2 generations they will go. They cannot trace beyond that. But we can do it by doing the DNA sequencing of that patient, either by the exome sequencing or by the gene sequencing of that particular person. So ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. By this sequencing, you know whether this person is having an abnormal genetic code which can predispose that person to a particular disease. So it is so important. So it is not at all enough if you take a medical history of that person by asking for family history or a history of prior diseases. We have to look for the DNA structure of that patient also. That also becomes very important in the modern era because the science is advancing. When do we say the world is advancing, the science is advancing? There was a time when stethoscope was used for everything. But you know that stethoscope is not the ultimate thing. Stethoscope has got it will not diagnose every disease. But if you are stuck to the stethoscope and the medicine has not advanced, from that era, the thing has advanced now to the beating heart surgery. Can you imagine? Now the cardiothoracic surgeons do the bypass on a beating heart. It is not a fantasy which I am talking. To that extent the science has developed. We should be developing further by this particular discipline of investigation called genomics, in which I should congratulate the UEERI for this thing, for bringing up this idea, and especially my friend Mr. Deva Prasant, who is the chairman of this genomic study, which is taking care, and he has brought it to India. The facilities which was available only in America and the other highly advanced countries, where they could buy just taking a swab from the mouth of the saliva and analyzing the DNA, you get a battery of information. I have gone through all those things which he has those tests which has been undergone in a few of the patients, and I was thoroughly impressed by the amount of information which was given to me, because from every various
organs, various disorders, from endocrine disorders, from the pulmonary, neurological, renal, cardiovascular. You get information about what is the chances of developing the disease from analyzing the genetic structure of the individual by either the genomic analysis. So with that information, we can stratify the patients into three categories: the high risk, the medium risk, and the low risk of developing a disease. If there is a low risk of developing the disease, we are not much bothered, because we can do it by simply advising them, by counseling them. We will not get much into it, because their chances of developing the disease is low. But if it is a medium or a high risk of developing the disease, we have to intervene. How do you intervene? We have got actually trained counselors which tell the patient, okay, that is, this is your chances of likelihood of developing a disease, so you should do this kind of a lifestyle modification or dietary modification, or this is a fundamental thing which is told, and subsequently certain tests will have to be repeated quite often to find out whether they are developing the disease. And in certain situations, we may have to give medication to prevent the development of the disease. So this is a holistic concept, what is being spoken about. This is not just actually treating a problem when it comes to you. So I really congratulate the UEERI Genome for actually bringing this concept to India and making this possible and available to our patients, especially those diseases which causes chronic morbidity and mortality. Because if we can prevent diseases by analyzing genetic code very scientifically, pre-warning the patient, ultimately what is the essence of life? You should have a long life, fine, but it should be healthy. It should be healthy, a good quality life. That is what every human being deserves in this world. And if we are doing something for that sake, I think we are there for the advancement of the humanity and their health. And for that aspect, I think this is going to be the future of medical that is, by analyzing the genetic composition of a person, you can utilize it appropriately in the right direction to save the person from developing serious disorders if it can be prevented. With this, I actually give all my best wishes to the UEERI Genome Group and its chairman. Thank you very much.